With me now are two fantastic female fighters. We have Supergirl from Thailand and Barbie Ekaterina Vandayeva from Belarus. Both of them will meet this Friday at One Heavy Hitters in a women's strawweight Muay Thai bout. No doubt it will be a belter. Ladies, thank you for joining me today for this session. Ekaterina, you lost to Jackie Buntan. I know that you're upset about that one. How do you look back on it now? Екатерина, первый вопрос к вам. Вы проиграли предыдущий ваш бой против Джеки Бунтан. Как вы себя чувствуете после этого поражения? Ну, как вам сказать, я пока что не встречала ни одного специалиста, ни одного судью, который бы согласился с данным решением. То есть, в принципе, и по очкам, и по попаданиям все было четко, как бы ничего там такого особенного нету. Да, может, я там себя сильно не проявила, где-то там в конце не доработала, но в целом как бы бой был за мной, это однозначно как бы. Ну, у нас же не сольная композиция, чтобы считать удары по блокам, по воздуху и так далее. С моей стороны все было выполнено четко, как надо, вот, технично, первым номером, поэтому, в принципе, все не поняли, что произошло, как и я тоже. It's very funny that up until now I have never met any judge or referee that would agree that I lost that fight. Looking at the fight itself in general, maybe at the end of the fight I was my performance get lower, but if you check it overall, I definitely won the fight. I was the first number as during the fight. So I still don't agree with the result, but it is what it is. How has that motivated you in your training, and has that had an effect on how you're going to approach this fight? Как это мотивировало тебя, в твоих тренировках и, вообще в подготовке к этому бою? Ну, я для себя поняла, что, в принципе, если мне выигрывать, как бы, чтобы мне отдали победу, это должна быть и явная победа, как бы без каких-либо вопросов. Поэтому будем более активными. Немножко поменяла свою стратегию. Вот. А все остальное, что тут говорить? Можно говорить все, что угодно, да, в бою сделать другой абсолютно или не сделать то, что хотел, поэтому надо выходить и боксировать. What I made as a conclusion for myself is I need to make the fight and make it very clear fight, a clear victory, so that there's no doubts after end. I changed my strategy during my trainings. I trained more harder. But that at the end of the day, whenever you go to if whatever I say right now, it won't really matter. But everything is, when you enter the cage. So we will see on the fight. Supergirl, your debut in One Super Series was super impressive. How are you going to top that? And what have you been working on for this fight? เขาถามถึงไฟท์ที่ผ่านมาของแอนนาเนอะก็คือว่าไฟท์ที่ผ่านมาของแอนนาที่แอนนาได้เริ่มเข้ามาแข่งขันครั้งแรกในวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยซึ่งเป็นไฟท์ที่ค่อนข้างสร้างความประทับใจให้กับคนดูค่อนข้างเยอะที่แอนนาได้ชนะในไฟท์นั้นไปแล้วคิดว่าในไฟท์นี้จะมีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงแบบperformance จากไฟท์นั้นมาสู่ไฟท์นี้ยังไงบ้างคะก็สำหรับไฟที่แล้วเนี่ยมันก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ไม่ได้เคยซ้อมใช้นวมเล็กมาก่อนเวลาต่อยมันก็เลยอย่างที่บอกก็มันแกว่งคราวนี้ก็เลยแบบฝึกกับนวมเล็กมากขึ้นค่ะแล้วก็ได้ซ้อมหนักกว่าเดิมด้วยค่ะ Well, to be honest, from my last fight that I won over Milagros Lopez, actually I was so nervous because that was my first fight, my debut fight in One Championship, and I never have a chance to fight in small glove before and then, but comparing to now for this fight, it has been 2 years. I have my time on preparing and training more on small glove, and then I even train more heavy than my last fight. Ekaterina, you have a huge experience factor here. How significant is that going to be in this fight? Екатерина, у вас огромный опыт, багаж в боях. Как вопрос, как вы готовы именно к этому бою? Какая ваша подготовка?
Да, нормально все. Главное, блин, чтобы у меня все было хорошо в голове, как бы, ну, как говорится, проснулась, встала с той ноги и пошла делать свое дело, потому что у нас, у девочек, бывают с этим проблемы какие-то, поэтому главное, все наши проблемы в голове, все остальное я умею, могу, бью очень сильно, мощно, с технической стороны нет вопросов, поэтому главное настрой, чтобы был хороший в этот день. Everything is good, like oh, it's so funny that it's the most important is to be ready mentally. We girls are a bit strange. Sometimes we wake up with a different mood and everything goes really bad. So I just need to wake up in a good mood, and then I don't mind. I have I'm pretty much confident about my technical skills and about my punching skills. If we take out the experience factor, where do you see yourself as stronger than Supergirl? Если брать ваш опыт, где вы сильнее, чем ваш вот нынешний оппонент? Не, ну в целом, конечно, у меня, в принципе, честно сказать, нет такого, что я на чем-то всегда делаю один акцент. Да, есть бойцы, которые, например, они только хорошо бьют с рук, или у них есть какие-то определенные технические моменты. У меня такого нет. У нас школа в Беларуси такая, мой тай в целом, что мы очень разносторонние, то есть у меня абсолютно разные бои, где-то я больше была сильнее на ногах, где-то в клинче, где-то на руках, где-то на лоу-киках, то есть всегда смотришь по бою, как что идет, потому что бывает одно планируешь, выходишь в ринг, это не получается, приходится перестраиваться, поэтому так в целом, ну, конечно, я для себя выделила определенные моменты, вот, они в целом понятны, но что о них говорить, вот не скажу. А так. Yeah, so our gym in Belarus, it's kind of we train very diversified way. Like there's no like specific kind of skill I would highlight here. Uh, in all aspects, I'm fully ready. I'm fully prepared to this fight. But if you ask me what exactly, I mean, I will not tell you. We'll see in the cage. Supergirl, have you studied your opponent and what do you see as her weaknesses? ก็อยากสอบถามนะแอนนาว่าได้ศึกษาเอคาเทรีนาหรือเปล่านะในไฟท์ที่ผ่านๆมาแล้วก็คิดว่ามองเห็นจุดอ่อนอะไรในตัวเขาคะ ก็ศึกษาคลิปเขาดูคลิปเขาประจำอยู่แล้วค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าก็ศึกษาดูหมัดการออกอาวุธเขาอยู่บ้างค่ะเขาก็โอเคใช้ได้ค่ะมีแรงแต่ว่าหนูพยายามจะเอาเทคนิคของหนูที่มากที่สุดค่ะไปชกค่ะ Well, yeah, of course, I always study her her previous fights, especially her punches. But anyhow, I also got my technique, so I think I can beat her in the fight. Where do you see yourself as stronger than your opponent, Supergirl? In which areas? คิดว่าเรามีอะไรที่เป็นจุดแข็งมากกว่าอีคาเทรีนาคะ ก็อาจจะเป็นปั้มวงในค่ะ Close range, of course, my close range is better than her. Ну, что я могу сказать? Ну, удачи, да. Well, what I can say, just good luck to you. Is that a fair comment? Do you believe that she has the advantage in the close range? Он спрашивает, думаешь, ну это правда? Думаешь, что это на самом деле у нее есть, скажем так, да, ну она лучше, чем вот в этом плане, чем ты? Ну, если брать, если про клинч, то, конечно, вообще в октагоне очень как-то специфично бороться в клинче. Все-таки в ринге это все как-то по-другому происходит и по ощущениям, и по тому, как можешь прижать соперника, расположиться возле канатов и даже вот по всей концентрации. Вот. А так, ну, я не могу сказать, что что-то там я не умею, поэтому надеюсь, что все будет отлично в плане, что у меня все будет получаться, что я не буду терять концентрацию. Вот, все будет хорошо. If you speak about the ring, yeah, in the close range as well as the clinch specifically does does affect and it's really different when you are in the cage. So in this sense, I feel like well, I'm not worse than her, and again, we will see on the fight how it will go. Ekaterina, do you think that
your opponent mentioned having nerves on her debut. Do you think that's going to be a factor here? Do you think she's going to be nervous to face somebody with your experience? Такой вопрос к тебе. У нее будет, первый бой получается, и она говорит, немножечко нервничает. Думаешь, это вот как-то повлияет именно на ваш бой? Знаете, я долго изучала, в принципе, психологию бойца, и бывает такое, что наоборот, когда ты выходишь что-то новенькое, что-то такое вот, такого, чего не было, у тебя все ресурсы включаются, как бы ускоряется мозговая активность и все на свете. А бывает, да, выходишь, и это как бы не то, в чем ты привык тренироваться. Действительно, например, если взять меня, там мы тренируемся, естественно, в ринге, и когда выходишь в октагон, это совершенно другой, ты чувствуешь себя дискомфорта, ты не можешь понимать дистанцию объективно, как бы и так далее. Вот, поэтому когда получается, это уже как пойдет, как говорится. I would say it depends. It fully depends on the fighter. I was studying the psychology of the fighters, and sometimes when you are, going the first time to the fight, you're very pumped, and psychologically, everything turns out, and like suddenly you remember everything what you did in your training, and you forget about being nervous. But it can be a different situation as well, like when you totally forget everything and about your strategy and everything doesn't go as you planned. So everything depends on the fighter itself, I would say. Supergirl, your sister Wonder Girl has been doing fantastic things in the division. What advice has she given you, and how has she helped you for this fight? ก็พูดถึงWonder Girl เนอะนัดเนี่ยคือเขาได้มีประสบการณ์ในการแข่งขันมาก่อนแล้วก็นัดเนี่ยเขาได้ให้คำแนะนำอะไรกับแอนนาบ้างสำหรับการเตรียมตัวเตรียมไฟท์การพร้อมเตรียมการแข่งขันในไฟท์นี้ค่ะก็พี่นัทก็ให้แบบว่าพยายามมีสติขึ้นไปก็ไม่ต้องตื่นเต้นมากให้รู้สึกว่าเหมือนเราซ้อมอยู่ที่บ้านอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทำตามแพลนที่พ่อวางไว้ค่ะ Well, there are two things that Wonder Girl has advised me. Well, at first of all, she wants me to just like feel like a training at on a daily basis, training together. No need to be nervous whenever that I'm going to be in the ring. And the second, just go with the plan that me and my dad was planning before the fight. So I just stick with it. Ekaterina, if you win this bout, are you interested in a rematch with Jackie Buntan? Is that what's appropriate for you next, or would you be looking at someone like Anissa Meksen? Екатерина, если вы выиграете этот бой, интересует ли вас рематч с Джеки Бунтан, либо же вы хотели бы драться с каким-то другим оппонентом? С одной стороны, чтобы как бы поставить точку над «и», это было бы разумно. С другой стороны, откровенно говоря, для меня все было понятно. Вот. А так я, в принципе, такой принцип по жизни боев, я никогда не выбираю своих соперников. То есть с самого начала, с самых первых дней это были сильные соперники, это были высокий уровень соревнований, поэтому я вполне нормально отношусь, и даже очень хорошо, когда все-таки против меня хороший оппонент, как бы побеждать тогда приятнее. Поэтому мне абсолютно все равно с кем боксировать. From one side of things, yeah, it really makes sense to make a rematch and put like a strong, bold dot that I won this fight. But on the other side, I never choose my opponents. Like I have like a fighting principle. Like I don't really care who to fight, and the bigger the name, the stronger the fighter, the better for me. I can I can prepare better to the fight, and my name can be known after that as well. Supergirl, could you give us a prediction for this fight? How do you see it going? อยากให้น้องแอนนาคาดการถึงไฟท์นี้ในวันศุกร์ที่จะเกิดขึ้นหน่อยระหว่างแอนนากับอีคาทรีนาเนี่ยค่ะว่าคิดว่าไฟท์นี้จะจบลงยังไงแน่นอนเวลาต่อยทุกครั้งมันก็ต้องคาดว่าเราต้องชนะอยู่แล้วค่ะอยากบอกไหมว่าอยากชนะด้วยวิธีไหนอะไรยังไงบอกไม่อยากสปอยเลย Well, of course, in this coming Friday, of course, like whenever that I'm going to be in the ring, I plan to be win over my opponent, and then I will put all of my effort into this fight. But
I cannot explain how am I going to win, depending on the situation, but I'm gonna win this fight. The same question for you, Ekaterina. Do you have a prediction? Do you have a sense about how this is going to go? Вопрос такой, ну, есть ли ощущение, как пойдет этот бой, и вообще, может, какие-то прогнозы, если есть какие-то прогнозы по поводу этого боя? Мне кажется, что мы вообще круто будем смотреться. Это же самое главное, чтобы зрителя порадовать, поэтому мне кажется, вообще это по ощущениям прикольно будет бой. I'm sure it will be absolutely, interesting fight, and it will be very interesting for the viewers. So, by the feeling, by watching the fight, it will be really fun. Absolutely not to be missed. Thank you for joining us, ladies. Much appreciated, and good luck.